Double helix structure of DNA. Hi students, welcome to our zoology class. And in the last class we have discussed some basic concepts regarding the molecular basis of inheritance. We have studied about nucleic acids, nucleoside, nucleotide, and I think you know about the structure of nucleotide. There are three components for a nucleotide: a sugar, a phosphate group, and also a nitrogenous base. And this sugar and the phosphate group comprises the backbone of a nucleotide chain, and the nitrogenous bases got project from this backbone. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് DNA ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ്. We are going to discuss about the DNA double helix structure. Okay. The DNA in the nucleus was first identified by Frederick Miescher in the year of 1869 and he termed it as nuclein. Okay. അപ്പോൾ 1869 ഫ്രെഡറിക് മീഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് DNA സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സ്ട്രക്ചറിന് കൊടുത്ത പേര്. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇൻ 1953 the double helix structure of DNA was given by two scientists. Who are they? James Watson and Francis Crick. അല്ലേ, വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് മോഡൽ ഓഫ് DNA എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് DNAയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. or the double helix structure of DNA was first given by the two scientists James Watson and Francis Crick. And they got the structure, the double helix structure of DNA based on X-ray diffraction pattern or X-ray diffraction data which was produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. Okay, Maurice Wilkins and Rosalind Franklin എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റും എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആര്? വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക്, ജെയിംസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക്. ക്ലിയർ? And the hallmark of the proposition was the base pairing of the nitrogenous bases of the two strands of polynucleotide chain. നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻസ് അല്ലേ, ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിനും വേറൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിനും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള നൈട്രോജീനിയസ് ബേസസ്, അതിൻ്റെ ബേസ് പെയറിങ്, അതായിരുന്നു അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ബേസ് പെയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നൈട്രോജീനിയസ് ബേസസ് ഓഫ് ദ ടു സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ. ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DNA എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻസ് ആണ്. ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബേസ് പെയേഴ്സ് അല്ലേ, ബേസ് പെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പെയറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യം. ആൻഡ് ദേ മേക്ക് ക്ലിയർ ദാറ്റ് the ratio between the nitrogenous bases, that means the ratio between adenine and thymine and also the ratio between guanine and cytosine are constant and equal. Okay, അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് അത് ഏത് സ്ട്രാൻഡ് ആയാലും എല്ലാ DNAയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറിലും അഡനിനും തൈമിനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. And when we discuss about the double helix model of DNA, we know that it is made up of two polynucleotide chain, two nucleotide chain അല്ലേ, രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു DNAയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിന് നമ്മൾ മുൻപേ പഠിച്ചു അല്ലേ. We know that the backbone of that nucleotide chain is comprised by or constituted by sugar and a phosphate group. ഒരു ഷുഗറും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കംപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ അല്ലേ, ആ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ ബാക്ക് ബോണിൽ നിന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ നൈട്രോജീനിയസ് ബേസസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. And this image clearly shows the double helix structure of DNA. You can see a sugar phosphate backbone and there are base pairs in between these two nucleotide strands. Adenine and thymine are base paired
and also guanine and cytosine are also base paired between these two nucleotide chains, and this is the double helix structure of DNA. It always these two chains, ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻസിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി പാരലൽ പൊളാരിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഈ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിനിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി 5' to 3' ആണെങ്കിൽ ദ അതർ സ്ട്രാൻഡ് ഹാസ് ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് 3' to 5' എൻഡ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ആൻറ്റി പാരലൽ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ DNA ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിനിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് പൊളാരിറ്റി ആൻറ്റി പാരലൽ ആണ്. വൺ സ്ട്രാൻഡ് ഹാസ് 3' to 5' polarity and the other have 5' to 3' polarity. So they are anti-parallel. The double helix, the nitrogenous bases are paired through hydrogen bonds. Hydrogen bonds-ലൂടെ nitrogenous bases paired ആണ്. അങ്ങനെ base pairing നടക്കുന്നുണ്ട്. When we analyze the picture of DNA double helix, we can see there is a base pairing inside of that structure. അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ബേസ് പെയറിംഗ് നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് വഴിയാണ്. ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ദർ ഒക്കേഴ്സ് ബേസ് പെയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ nitrogenous bases. We know that in the structure of DNA, adenine and thymine are base paired. Like that, guanine and cytosine are also base paired. So, in the case of adenine and thymine, they are base paired by using two hydrogen bonds. അഡനിനും തൈമിനും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴിയാണ് അവർ ബേസ് പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ ആർ ബേസ് പെയർഡ് യൂസിങ് 3 ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴിയാണ് അഡനിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ, വൈൽ ദ സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ ആർ ബേസ് പെയർഡ് യൂസിങ് 3 hydrogen bonds. And you can clearly see the base pairing between the two nucleotide strands. Here adenine and thymine are base paired by using 2 hydrogen bond. Like that, guanine and cytosine are base paired using 3 hydrogen bonds. Base pairing are between these nitrogenous bases using hydrogen bonds. This all are regarding the silent features of double helix of DNA. DNAയുടെ double helix structure നമ്മൾ explain ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, DNA double helix is formed by 2 nucleotide chains and there is always a base pairing between the nitrogenous bases. Okay, and also adenine and thymine are base paired using 2 hydrogen bonds and also cytosine and guanine with 3 hydrogen bonds. That's all regarding the double helix structure of DNA. You should also notice that the pitch of a helix, DNA helixന്റെ pitch എന്ന് പറയുന്നത് 3.4 nanometer ആണ്. അതുപോലെ the distance between the base pairs in a double helix is approximately equal to 0.34 nanometer. The approximate distance between the base pairs is 0.34 and the pitch is 3.4 nanometer. In page number 98 of your textbook, you can see a question: why the distance between the 2 polynucleotide chain are always constant in DNA? And what is the answer for that? We know that in a DNA double helix, there are 2 polynucleotide chains. There are 2 nucleotide chains and these 2 nucleotide chains are base paired. അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡനിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് വഴി ബേസ് പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ആർ ബേസ് പെയർഡ് ബൈ 3 ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ്. So that there always the distance between the 2 nucleotide chain remains constant. എല്ലാ DNA ഡബിൾ ഹെലിക്സിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ 2 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, നൗ വി കൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ. And who proposed that? Francis Crick, the scientist Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology. And it is simply, we can say that the genetic information always flows from DNA and then it is changed to RNA and then to protein. Always the genetic information flows from DNA then to RNA to protein. That means DNA is converted into mRNA or messenger RNA by the process of transcription. That process is known as transcription and that mRNA or messenger RNA are converted to what? Protein, or the genetic information flows like that.
and protein. അപ്പോൾ mRNA പ്രോട്ടീൻ ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ is the formation of mRNA from DNA, and the mRNA is converted to what? Protein through the process of translation. അപ്പോൾ genetic information always flows from DNA, then to RNA, and then to protein. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കേസസിലും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ഓർ ഇൻ സം വൈറസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. RNA ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു DNA. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ സം വൈറസ് ദർ ഒക്കേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, and this image shows the central dogma of molecular biology, and it was proposed by Francis Crick. And here you can see the DNA. From DNA, RNA is formed by the process of transcription, and from RNA, protein. A protein is synthesized by the process of translation. So transcription and translation are the two processes that involved in the central dogma. Clear?